makali ya ukame hadi kiangazi kitakapoisha. Haya yanajiri huku takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya Wakenya milioni 4.5 wameathirika pakubwa na baa la njaa kutokana na kiangazi. Mwanahabari mwenzangu Clement Masombo na maelezo zaidi. Huku takwimu zikionyesha kwamba zaidi ya Wakenya milioni 4.5 wanakabiliwa na baa la njaa kutokana na kiangazi kinachoendelea kushuhudiwa na ambacho pia kimesababisha vifo vya maelfu ya mifugo kote nchini. Jamii za wafugaji zimekosa njia mbadala ya kulisha mifugo wao na kulazimika kukimbilia vyakula vya kuongeza nguvu mwilini ambavyo mara nyingi hutumika na binadamu. Vyakula vyenyewe vikiwa msaada wa mashirika ya kanisa Katoliki kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Isiolo. Tunaomba msaada. Asante sana. Naomba msaidie tena, mlete ingine zaidi, kwa sababu hata si mfugo pekee yake ndio naumia, hata wanyama, hata watu pia naumia kwa sababu hata maji ni mbali. Kwa niaba ya watu wangu wa sublocation na Longopito, tunashukuru kwa hizi msaada ambazo tunapata hasa hii ya leo. Tunawakaribisha kwa niaba ya watu wangu. Vyakula hivyo vinalenga kuimarisha afya ya mifugo, huku wakazi wakisema pia vitasaidia pakubwa katika kupunguza mizozo baina ya jamii mbalimbali ambayo huchangiwa sana na uhaba wa lishe ya mifugo. Hii chakula ikiwa tutapata mingi, tuseme gunia ama 5 ama 10 kwa mtu ama kwa nyumba, itapunguza ile. Unaona sasa ile vita iko Isiolo, Karantare, Karemara, wapo karibu Loruko, Muguru na Nyara hapo. Hii ni sababu ya malisho. Tunangangania malisho. Na ikiwa tutapata hii chakula kwa Manyata hapa, mtu anaweza kuenda kurudisha hiyo ng'ombe yake 5 huko. Kupata msaada kama hii pia imepunguza hii msoso ya wafugaji kabisa. Kwa hivyo msaada kama hii pia imekuja hata baada ya njaa, imesolve baada ya njaa ya wanyama, na bado pia imeleta usalama. Kwa sababu sasa hatusosoni. Tumebaki sasa pia kwamba hii chakula imepunguza, kwa sababu kama umeletewa chakula ya ng'ombe nyumbani, utakuwa unapea ng'ombe alafu utakuwa tena unaenda kusosonia malisho. Kulingana na wakazi hao, msaada huo wa vyakula vya mifugo umewadia kwa wakati mwafaka, ambapo wengi wa mifugo wao wamekuwa walegevu na hata kulemewa kutembea hadi sehemu za malisho na hata kwenye vidimbwi vya maji. Wanatumaini kuwa vyakula hivyo vitawasitiri mifugo wao hadi pale msimu wa mvua utakapoanza. Hata kama tunasema hii tumepata, tumeshukuru, bado tunahitaji nyingine, kwa sababu kwa mwezi 1-2 hii imeisha. Kwa hivyo kama wana uwezo, tunaomba watusaidia zaidi, watuongezee chakula kingine na watuongezee hata hiyo cash transfer. Zaidi ya magunia 1650 ya vyakula hivi yalisambazwa kwa jumla ya wakazi 850 wanaoishi katika kaunti ya Isiolo, japo kuna idadi kubwa ambao hawakufikiwa na msaada huo. Clement Masombo, KTN News. Muungano wa Azimio la Umoja umepata pigo kwenye mchakato wake wa kumtimua seneta wa Isiolo Fatma Dulo kama kiranja na wa wachache bungeni kwenye bunge la Seneti baada ya jopo la kutatua mizozo ya vyama vya kisiasa kusitisha hatua hiyo kuwa ni ya siasa. Naibu Spika wa Seneti Kithuri Murungi anasema kwamba hana uwezo wa kutangaza mabadiliko ya uongozi wa Azimio kwenye bunge hilo hadi maamuzi ya jopo hilo wiki ijayo. Tangazo hilo hata hivyo halikuchukuliwa vyema na maseneta wa Azimio ambao wamesisitiza kuwa kwa sasa hawana viongozi, kwani wanatarajia seneta wa Narok Ole Kina na mwenzake wa Nairobi Edwin Sifuna kutangazwa kama kiranja na naibu wake upande wa wachache. Pending inter-parties hearing and termination of the application, interim orders of injunction are hereby issued, restraining the respondent and interested parties, either by themselves, their servants, agents, and or any other persons acting on their behest, from implementing the communication and resolution by the respondents' parliamentary group meeting held on 14th February 2023, purporting to remove the first applicant and other members of Jubilee Party from the position of Senate, Minority Whip, and parliamentary committees. There are some grounds which are so dangerous to take this country to. For example, Speaker, you know, you may be thinking that that ruling you are reading today is toward the minority side. But me, I'm looking at the big picture. We have sat here, Mr. Speaker, as senators, performing a critical duty of impeaching governors.
And we have been served with court orders, Senator Kalwani, before. And speakers who have sat on your seat have ruled consistently, Mr. Speaker, that if we open it up, and you record this day, if you open it up to Kenyans to start serving your office with court order, which you receive and you come and make communication, Mr. Speaker, that is the day we will start killing this house. The political party, which is the Jubilee, have clearly declared that they are supporting the Kenya Kwanza. And Mr. Speaker, why should they stick to the side? I mean, here we are not going to be whipped by a Jubilee, but because they have already decided to join the Kenya Kwanza. And the reason is because Kenya Kwanza is poaching our members from this side. Mr. Speaker, if they stop this bad habit of poaching from our side, Mr. Speaker, these issues we are discussing here, forth and back, this is because of interference by the majority side politically. And we are ready to face you politically, but you should not continue to interfere. Samahani kidogo, jina lilikuwa ni Kafure wala sio Kithure kama nilivyolitaja hapo awali la spika huyo. Kwingineko, walimu wanalitaka bunge kufanyia marekebisho sheria ya tume ya huduma za walimu nchini TSC ili kubaini ama kubuni jopo maalum la kuangazia na kutatua kesi zao. Vyama vya KNUT na KUPPET vimeiarifu tume ya bunge kuhusu elimu kwamba mchakato unaotumika kwa sasa unawahujumu walimu, haswa kutokana na hali kwamba wanapokabiliwa na mashtaka yoyote hawana njia mbadala ya kujitetea na kukata rufaa. Viongozi wa vyama vya walimu vya KNUT na KUPPET walipofika mbele ya kamati ya elimu bungeni, wabunge walitaka kufahamu ni kwa nini vyama hivyo vilitia saini mkataba wa CBA wa mwaka 2021 hadi mwaka 2025 bila ya faida zozote za kifedha. Hata hivyo, wakuu hao wa vyama walidai kushinikizwa. Did you sign under duress a non-monetary CBA? Did you sign under duress or you willingly signed it? Teachers are going through so many other challenges, and yet they are unionized, and yet they subscribe to unions to an extent that even some feel that it is better not to be a union member and just be on their own. We need to support the unions of Kenya so that they get back to what they were. That at one time we were chairman, we were declared non persona grata, that we were not good people and we were hit so hard. There was almost no union at the time of signing the CBA. The membership had shrunk to around 9,000. Vyama hivyo vya walimu vilishtumu tume ya kutathmini na kuratibu mishahara ya watumishi wa umma kwa kuwashinikiza watie mkataba kwa ahadi kwamba wangerejelea mazungumzo, ila kufikia sasa hilo halijafanyika. The Salaries and Remuneration Commission brought in a circular 2 weeks to the beginning of talks. And that circular removed any power from the employer. Aidha, wakuu wa vyama vya KNUT na KUPPET wamelitaka bunge kuifanyia marekebisho sheria ya pensheni au malipo na marupurupu ya uzeeni, yani Pension Act, ili kuwatia walimu waliostaafu chini ya TSC na wala si hazina kuu ya taifa. If TSC has the mandate to employ and pay teachers, how then do we have a third party to take charge of this teacher after retirement? Are you able to give us a draft proposal on how we can amend the Pensions Act, which will actually take into consideration, not knowing that the pension pool belongs to all workers in the Republic. We want to create a pension fund for teachers. Kuhusu adhabu kwa walimu wanaotuhumiwa kwa makosa mbalimbali, KNUT na KUPPET vinalitaka bunge kuifanya marekebisho sheria ya tume ya TSC. Walimu wanapendekeza kubuniwa kwa jopo kazi huru la kusimamia mchakato mzima wa kusikiza na kuamua rufaa dhidi yao iwapo wametuhumiwa kwa makosa fulani. We want a body, an independent body,
to serve as an appeals tribunal. Teachers are on their own when they are disciplined and dismissed. There are several teachers that have been dismissed and procedurally by TSC. They have gone to court, they have obtained orders. In fact, they are dismissed even before they are heard by a court of law. Once they have been acquitted by a court of law, TSC says, no, we followed our entire procedures and we dismiss this teacher and therefore we cannot reinstate. Masuala mengine yaliyoibuliwa kwenye kikao hicho ni sekondari ya ngazi ya chini, ajira kwa walimu na walimu kupandishwa vyeo miongoni mwa masuala mengine. Those people who are in job group K, job group J, L and M, and they were not in position of responsibility as at 2017 July. They were grouped together to come to one job group called C3. So you realize that those whom I taught in Form 1 and Form 2, and they went to college, they are now with me in the same job group. This is a cause of discontent. Shadrack Miti, KTN News. Tukiachana na hayo mtazamaji, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ameshinikiza kuchukuliwa kwa hatua kali kwa watu watatu ambao walikamatwa kwa tuhuma za uwizi wa dawa katika hospitali za umma kaunti ya Nairobi. Gavana Sakaja amesema watatu hao ambao walikamatwa katika hospitali ya Lady Northi wako katika mikono ya polisi wa vitengo vya upelelezi na watasaidia kukamatwa kwa kundi la madalali ambao wanaendeleza biashara hiyo haramu hapa jijini Nairobi kwa ushirikiano na maafisa wa afya. Gavana Sakaja amesema dawa hizo zilizoibwa ni za kima cha thamani ya shilingi takriban milioni 3 na ni miongoni mwa dawa ambazo walizozindua za thamani ya shilingi milioni 244, huku akiwaonya vikali maafisa wa huduma za afya kaunti ya Nairobi kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria wakipatikana wanajihusisha na uhalifu huo. There was a lot of hope when I went across facilities. There was a lot of hope and enthusiasm by the general public who, when they go to our facilities and get treated, are then told hakuna dawa and ununue dawa kule nje. And sometimes you find there's a connection between that chemist and the person who is sending you there. Sometimes, I don't want to accuse people blindly. They have been using ambulances. An ambulance leaves a facility, it is full of drugs. These drugs are then sold to private practitioners who are selling them in the chemists. We want to sound a warning, and I'm glad I've had a discussion this morning with the DCI, Mr. Amin. I've spoken to the regional commander of police and my security teams, that even as these three give us the entire value chain of who they work with from inside the facilities to the market, if anybody knows that this is what they've been doing, if I was them, I would completely get out of that business. These drugs are what will save people's lives. In fact, it is a curse for you to steal what is meant for the poor, to save lives. Those we have found will be an example. There will be a serious, strong example to those who have been in this habit and this business. Kwingineko, washikadau mbalimbali katika tasnia wanahabari ikiwa ni pamoja na muungano wa wanahabari nchini KUJ wamekongamana kujadili hali ya mustakabali wa vyombo vya habari hapa nchini. Wadau hao wanaitaka serikali kukoma kuvikandamiza vyombo vya habari kwa kuvinyima uhuru wake, pamoja na kuitaka idara ya mahakama kusita kutumika na watu ambao waliofanya makosa, hususan wanasiasa ambao hukimbia kortini kupata ilani ya kuzuia vyombo vya habari kuangazia makosa waliofanya. Wamelalamikia pia visa vya mara kwa mara vya wanahabari kuvamiwa na maafisa wa polisi pamoja na walinzi wa wanasiasa. So how do we handle this matter? And this is an honest conversation which, in my opinion, has been we were put in a very awkward space by the Media Council of Kenya just a week ago, when it wrote to media houses to explain, give details about the Matiang'i first raid. Now there are two. One was conducted later to confirm that, to check whether the first one happened.
Our rules do not change. We do not reveal sources. And I think even the Media Council knows. Those of them that sit there that have a journalistic background know that those letters that they sent are unfair. They are almost detached from the practice of journalism. We are not about to start telling them who called, who said what. But in the media industry now, doctors are telling us what to do. Lawyers are telling us what to do. Engineers are telling us what to do. Teachers are teaching us how to be professional. Are we really surrendering our space? We will not cede even an inch in the media space. For the people who are planning to invade the media and think that they are going to control and regulate the media, please be informed that even an inch you will not get from the media space. Amend the Computer Misuse Act and Computer Misuse and Cyber Crimes Act in support of freedom of expression and self-regulation. That the government and all regulatory bodies exercise a judicious and consultative approach to the regulation of the media industry and respect the role of stakeholders to promote the rule of law and constitutional underpinnings of press freedom. Mamlaka ya kudhibiti bima IRA imehimizwa kupambana na kampuni za bima, haswa bima za magari ambazo zinakiuka sheria kuhusu utoaji wa bima. Baadhi ya kampuni zimesemekana kukiuka sheria kwa kukosa kuzingatia makubaliano ya bima. Haya yanajiri huku baadhi ya wateja, hasa wale ambao wanahusika kwenye ajali za barabarani, wakikosa kupata fidia inayoambatanishwa na bima ya gari. Geoffrey Gishomo Mwangi ni mmoja wa wale ambao wamelalamikia utepetevu wa kampuni za bima baada ya kukosa malipo ya ajali. Insurance, kuna gari ilifanya accident ikaumiza mama mguu, ambayo nilifuata procedure yote ile mtu anafaa kufanya akijipata kwa accident, na finally Explico Insurance wakaniambia nilipe excess fee, ambayo nililipa excess fee na nikawapa dokumenti zangu zote, na kutoka hapo nikaacha kesi kwa mikononi yao. Ile uamuzi wa koti ilikuja ikaamua ikasema Explico inafaa ndio hao wenye makosa wanafaa kulipa huyo madam. IRA kama hao ndio wana regulate insurances na ndio wanapaswa kuangalia zile insurance za badia. Mbona wanaweka insurance zingine zile ambazo watu hawawezi kulipwa na hawa, ama haiwezi simamia mtu akiwa na shida? Kama insurance inaedaga hivyo, afadhali insurance zote zifujwe na zile ziko zinafuata sheria. Tungeomba serikali juu tuna serikali mpya tena serikali mzuri, tuko na our president Mr. Ruto na tuko na mdogo wake Rigathi Gachagua, tungewaomba atusaidie. Tena ningeuliza serikali, insurance kama hii ya kutapeli watu, ya kuumiza watu, ya kudhulumu watu, iwaangalie sana, kwa sababu tunapoteza pesa mingi wakati mwingi watu wakinyanyaswa na watu kama hawa. Kwingineko, wakazi wa kijiji cha Mahigaini huko Mwea Mashariki, kaunti ya Kirinyaga, waliamkia mshangao na masikitiko baada ya kupata maiti ya mwanamke mwenye umri wa miaka 45 alidaiwa kunajisiwa kabla ya kuuawa na mwili wake kutupwa kwenye timbo la Mahiga. Wakazi hao wanashuku huenda kuwa kuna wengine kabla ya mwili wake kuletwa kutupwa katika sehemu hiyo, na wanahisi kwamba aliuawa sehemu tofauti. Mumewe mwanamke huyo Josephat Wanjohi kutoka kijiji jirani cha Nyangati anasema mkewe Ruth Wamboe alikuwa ameitembelea familia yake kuisaidia kuvuna mchele kabla ya kupokea ripoti za kifo chake. Sasa tunashindwa tutakaanje sisi wa mama. Juu sisi tumeachiwa nyumba
Wanaume wamekaa tamia nyumba, watoto sisi ndio tunalea. Sasa tunasema tutafanya nini? Mtu tunamjua sana ni hapa wa Mwoge. Ameletwa hapa Maigaine na ametolewa na ni wa Mwoge, na kunalingana na serikali ifuatilia hii sana kwa sababu mahali alikuwa anakunywa pombe kuchunguzwa sana ni mahali ni wapi alikuwa anakunywa. Wao wasikwe waonyezane nani walienda na yeye. Hapo tunataka tumalizie pangi, tumalizie kombe, sababu watu wanafanya hivi wanaonekana wanafuta pangi. Kwa hiyo hapa pangi ni mingi sana. Na afisi ya watoto kaunti ya Narok imemkamata bwana mmoja mwenye umri wa miaka 35 ambaye alimuoza binti yake wa miaka 17 katika harusi iliyofanyika sehemu ya Naikara huko Narok ya Magharibi. Bwana huyo alikamatwa muda mfupi baada harusi hiyo baada ya kuchapisha picha zake za harusi katika mtandao wake wa kijamii, hali ambayo iliyozua maswali kuhusiana na umri wa binti yake kutoka kwa jamii. Mkurugenzi wa watoto kaunti ya Narok Pilot Khaemba alisema hali hiyo ilipelekea maafisa wa watoto kushirikiana na maafisa wa utawala na polisi na kumkamata mshukiwa huyo na binti yake ambaye alipelekwa katika hospitali ya Ololunga kufanyiwa uchunguzi ambako matokeo yake yalionyesha alinajisiwa. Ni mtoto ambaye alikuwa ametolewa shule akiwa class 4 kwa shule yenye alikuwa huko kwao. So wazazi kwanza walimtoa shule na ndio sasa kumaanisha walikuwa na mpango ya kumuoza. Ndio maana hawakutaka aendelee na mambo ya shule. So tulifaulu hiyo kufanya, na ningependa kushukuru police, National Police Service, hasa Kopro wa Naikara ambaye tulishirikiana na yeye na maofisa wake, wakaenda usiku na wakaweza kufanya hiyo operation, waka rescue mtoto na wakashika yule mtu wakiwa kwa nyumba, yule mwenye alikuwa amemuoa. Na huyu kijana hii kesi alikuwa ameiweka kwa Facebook. Alipooa msichana wakafanya hiyo sherehe ya nyumbani, akaweka kwa Facebook, na sasa ikaleta wasiwasi sana kwa watu ambao pia wana access Facebook ya kwamba mtu anaweza akaoa mtoto mdogo na akakuwa na ujasiri ya kuweka kwa Facebook, ni kama hakuna serikali. So hiyo ndio tuliweza kupata complaint kutoka kwa raia na tukaweza kupanga namna hivyo mpaka wakati wenye ameshikwa. Saa hizi atapelekwa kotini kesho kwa sababu polisi saa hizi ameconfirm ya kwamba statements zimechukuliwa, siko tayari. Mtazamaji, taarifa hiyo basi ndio inatukamilishia taarifa za KTN leo jioni hii. Asante sana kwa kutazama. Mimi naitwa Ali Manzu. Taarifa zaidi ni kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3 kwenye taarifa zetu za KTN News. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi.